In general, I will shortly introduce myself and tell a few words about I Remember, our project this year, and then I will let my teamers introduce themselves very shortly, and then I will hand over the word to Galina, who will then shortly introduce herself and, of course, the students of Dagestan, from Dagestan. Okay. My name is Stephanie Steinbauer. I am the project manager of the IYM, and I'm working for the so-called Kreisjugendring here in Dachau. And yeah, I'm so to say responsible for the lab this year. And before we start, I just wanted to shortly introduce you to the idea of the lab. And yeah, I remember can be seen as an approach of historical learning by using digital tools to meet our target group in general, and but only solely online. In general, that is nothing new, but for the IYM team, it's pretty new because it's our first time that we offer digital seminars and video tours and podcasts. And I'm really proud of the team because they do great work. And I think we can learn a lot from this week. And yeah, our offer for all the students who are interested in our week, our lab, is of broad range, one could say. There are many different topics. There are many online seminars. There are video tours, podcasts. And yeah, we are basically dealing with the history of National Socialism, but also with dealing with modern forms of discrimination, of exclusion, and also dealing with remembrance and how the culture of remembrance can look like worldwide, basically. And that's why we are now here, because we have the opportunity to talk to students from Dagestan to tell us about their kind of remembrance and their culture of remembrance in their country, basically. And yeah, right now I just wanted to hand over the word to Maya. Maybe you can shortly introduce yourself to our participants. Hi, my name is Maya, and I've been working at the International Youth Meeting for the past 7 years. I'm originally from Moscow, but I live in Nuremberg now. And during this meeting, I will be responsible for translation between English and Russian languages. So chill, even if you forget anything, I'm here to help. And maybe also Katarina can shortly introduce herself. Yeah, my name is Katharina. I support Steffi with the International Youth Meeting since last year. And yeah, meanwhile, I'm doing my PhD in Munich, so I know a little about the history of National Socialism as well. So that's it about me. Okay, thank you. I'm just taking a look if there is anyone missing. Maybe, I don't know, maybe if you, Andrea, do you want to introduce yourself shortly? You can also do it in German because we have a good translator here. Okay, dann spreche ich Deutsch in dem Fall. Mein Name ist Andrea, ich bin hier vom Förderverein für internationale Jugendbegegnung, einer der Träger der internationalen Jugendbegegnung, und freue mich sehr, dass wir heute zum ersten Mal Kontakt nach Dagestan bekommen, was ich bisher auch nie so auf dem Plan hatte und auch noch nicht kenne. Also ich bin sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt. Andrea is from one of our sponsor organizations, and she's very excited to encounter students from Dagestan today, particularly because she has never had to deal with your country before. So she's very inspired to get to know you.
Okay, thank you. And yeah, maybe you, Galina, can shortly introduce yourself to us. Oh, hallo. Ich werde jetzt Russisch sprechen, dass meine Studenten auch ein bisschen direkt etwas mitbekommen, und Майя wird dann übersetzen. Уважаемые участники нашего сегодняшнего онлайн-семинара, я очень рада всех вас приветствовать. Меня зовут Галина Шамхалова. Dear participants of today's seminar, I am very happy to greet you today. My name is Galina Shamkhalova. Я по образованию преподаватель, историк, и последние 16 лет работаю в Германии с мемориальными комплексами Бухенвальд, Mittelbau-Dora и Dachau. I am a history teacher by profession, and for the past 16 years, I've been working in Germany with various memorial sites, among others, Dachau and Buchenwald. Одним из важных направлений в моей работе является работа с бывшими узниками концентрационных лагерей и внешних лагерей из стран бывшего Советского Союза. One of the most important directions of my job is working with the former prisoners of concentration camps, specifically in the countries of former Soviet Union. В течение 16 лет я занималась исследовательской работой, архивной работой, поисками всевозможных контактов, и, к счастью, удалось мне узнать очень много, и через меня были приглашены некоторые бывшие узники, которые никогда еще не посещали мемориальные комплексы. I've been doing a lot of research work. I have worked in archives a lot, and luckily I managed to establish connections with a lot of former prisoners that has never had to deal with visiting memorial sites before. Сегодня я очень рада, что у нас молодежь, которая будет выступать, студенты нашего Дагестанского института, что они заинтересовались данной темой и покажут, что они сделали, какой у них опыт. Потому что одним из ключевых моментов в моей работе с бывшими узниками была работа с молодежью и встречи со школьниками и студентами. I'm very excited to introduce the students of Institute of Dagestan today, because one of the most important part of my job is dealing with youth and to bring them to work with the past and talk about the past. Спасибо. Okay, thank you so much. And maybe the students then want to introduce themselves and also start with their presentations if they are ready. And maybe Maya, you can already start to share your screen. Здравствуйте, добрый вечер. На английском или на русском? Давай как хочешь. Давайте, мне будет удобнее на русском языке. Давай. Не то, что я смотрю на правую сторону, потому что вы находитесь справа от меня на экране. Здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Абдусалам. Учусь на 3-м курсе факультета лингвистики Дагестанского гуманитарного института. Родился в небольшом селении, где с детства прививают любовь к родине, ее истории и культуре. Абдусалам, сделай, пожалуйста, паузу, чтобы тебя перевели. Да. Хорошо? Угу. Hi, my name is Abdusalam, and
I am currently in the third year of studying in the linguistic faculty in Linguistic Institute of Dagestan. Поэтому для меня большая радость оказаться среди вас, среди единомышленников. Хочу поблагодарить каждого из вас за то, что собрались здесь. Этим вы показали мне, что для вас данная тема, данный проект очень интересен, так же, как и для меня. I am very happy to greet you here today, and I'm very happy to see you today. You showing by that this topic is just as interesting and important for you as it is for me. Про Вторую мировую войну я знаю по рассказам очевидцев, книгам и фильмам. С первого класса, как я начал учиться в школе, я принимал участие в различных утренниках, посвященных этой теме. I've got acquainted to the history of the Second World War when I was a child. I used to participate a lot in various events that were devoted to this topic. Со временем я участвовал в форумах, собраниях на тему Второй мировой войны и Холокоста. Later, I started taking part in various events that had to deal with the topic of the Second World War. Для меня этот период истории является самым несправедливым и самым жестоким периодом истории человечества. История, забыть которой, я считаю преступлением. For me, this period of history is one of the most inhumane and most unfair periods in the history of humankind. I think that forgetting this period of history would be a crime against humanity. Забыв ошибки прошлого, вполне возможно, что мы их повторим. Я встречался со многими ветеранами Второй мировой войны, но ни один из них, рассказывая о том времени, ни разу не улыбнулся. I think that forgetting the mistakes of the past will inevitably lead to repeating them. I have met a lot of veterans and survivors of the Second World War, and not one of them has ever smiled while talking about this. В глазах этих людей виднелись слезы. Я был просто не в состоянии их понять. Иногда я просто молча сидел рядом. They always had tears in their eyes when we were talking, and sometimes I just couldn't understand what to do, and I just stayed next to them silently. Данный проект для меня очень важен, в частности со стороны, что мне очень интересна сама история в общем. This project is very important for me, especially because I'm very interested in history in general. Я очень люблю посещать различные мемориалы и исторические памятники. Поэтому мне очень интересно, что думают другие, какой у них опыт. Очень интересно услышать их мнение. Также хочу посетить различные места, посвященные теме Холокоста. I really like visiting various memorial sites, and I would like to get to know others that are also into that and get to learn their opinions. And I would also like to visit more places devoted to the commemoration of Holocaust. Я очень надеюсь на личную встречу и надеюсь, что вместе мы станем частью лучшего, светлого будущего. Спасибо за внимание. Буду рад услышать ваши вопросы и ответить на них. Я непременно поделюсь своим мнением. I would be very happy to meet all of you personally and exchange opinions. And I'm very happy to see all of you today. And if you have any questions for me, please do ask. If anyone has any questions, I think you should raise your hand so we could unmute you. Oh, ich bin stumm geschaltet. Nee, wir hören dich. Okay. Ich höre. Okay. Perhaps I'd suggest perhaps we do the questions afterwards when all are finished? Or should we really talk after every single person?
Steffi? I think it's better to do it after each person. I think it's easier to follow them. Yeah. Then I have one question. First, I'm very happy that this takes place, and really a warm welcome to you. You said that the survivors you met, is that it was interpreted, they never talked about, they had tears in their eyes. Did they really don't talk about it? Didn't they tell you something about their experience in the war? Andrea, ich habe jetzt die Frage nicht so gut verstanden. Also wenn Sie die Geschichte erzählen, dann haben die Tränen in den Augen. Ah, okay. Ja. Okay. Okay. Okay, any other questions for Abdul Salam? Bei Irina funktioniert der Ton nicht. Sie wird noch in den Chat eine Frage stellen. Vielleicht auch am Ende, wenn alle 5 schon etwas gesagt haben, ist Genau. auch Frage schon geklärt. Warten wir vielleicht, bis alle andere 4 etwas sagen, oder? Ja? Большое спасибо, Абдусалам. Мы очень рады тебя сегодня здесь приветствовать. Спасибо тебе за то, что поделился. Приветствую всех, кто находится на этом конференции. Меня зовут Саид, я из Дагестана. Я живу в селении. Greetings to everyone who is in the chat today. My name is Said and I'm from Dagestan. Я живу в небольшом селении и учусь в городе Махачкала, в Дагестанском гуманитарном институте. I live in a small village near Mahachkala. I live in Mahachkala now, but I'm from a small village, and I also study in the Institute of Dagestan. На факультете лингвистика, 3-й курс. О Великой Отечественной войне я знаю лишь малую часть. I know just a small part about the Second World War, which is called the Great Patriotic War in Russia. Так как в нашей семье не рассказывали о ней вообще ничего. И еще является ошибкой то, что я не спрашивал, не интересовался об этом вообще. I have to say that in my family, nobody has really talked about this topic, and I see it as my mistake that I personally have also never asked about it. В школах у нас не проводились никакие мемориалы, возложения цветов, марш и так далее. We had never had any events in school that would be devoted to this topic, no marches or festivals or commemorations, nothing at all. Всего лишь только 3 года назад, когда я окончил школу, начали проводить первые мероприятия насчет Великой Отечественной войны. И я узнал о Великой Отечественной войне в общем вкратце в ВУЗе. Когда я поступил сюда... First time when the events actually started being conducted was 3 years ago when I just finished high school, and I first heard about them when I already got into university. И как уже год прошел, как я уже выступал в параде, точнее, был в шествии на параде, для меня была это большая честь быть, как бы сказать, первым из тех людей, которые почувствовали на себе это все. And 1 year ago, I took part in a parade, in a commemoration parade for the first time, and I felt honored greatly to be a part of it. Узнав о этом данном проекте, для себя я увидел большую возможность
узнать также об этом ужасной войне и Холокосте. This project for me is finally an opportunity I've been waiting for to learn more about the war in general and also about Holocaust. Также, чтобы пополнить свои знания и упущенные моменты о Великой Отечественной войне. Also to compensate the lack of my knowledge and to catch up with everything I have missed with not learning anything about the Second World War. Я чувствую себя виноватым и хочу искупить свою вину участием в этом проекте. I feel guilty and I want to deserve to be a part of this project. Говоря о личном опыте, о встрече с ветеранами, моим переломным моментом в жизни стал тот, когда мой друг Абдусалам повел меня к ветерану. Первый раз повел меня к ветерану. I think the most important moment of change for me was when my friend Abdul Salam has introduced me to some veterans. Также он сказал мне в этот день, что тот человек, который не знает свое прошлое, нету будущего. Эти слова стали для меня ключевыми. Also the day he told me that a person that is not familiar with their past has no future. And I think these words became the most important ones for me. Я просто не могу себе представить, каково там было на войне солдатам, которые жили лишь одним днем. I can't imagine how it must have felt at war for the soldiers that had to live just this one day because they weren't sure that the next one would come. Находясь на фронте, стиснув зубы, они шли до конца. Саид, повтори, пожалуйста, я не расслышала. Находясь на фронте, стиснув зубы, они шли до конца, защищать свою родину. While being at war, they just clenched their teeth and stayed there till the end to protect their country. Узнав, что есть такие же люди, как я, которые заинтересованы в этом. And then I finally learned that there are other people like me who are actually interested in this topic. Которые также хотят поделиться об этой памяти и сохранить память погибших. The people who also want to share those memories and to preserve the memory of those who died. Я с удовольствием принимаю участие в этом проекте и хочу поблагодарить всех, кто слушает меня и выслушал, и также с удовольствием послушаю ваши вопросы, выслушаю ваши вопросы. I'm very, very happy to take part of this project, and I am very grateful to everyone who is listening to me right now, and I will be also very glad to answer your questions. Thank you. Спасибо тебе, Саид. Any questions for Said? No. Майя, давай в конце скажут, может быть, уже. Okay, we are asking questions in the end when everyone is done. Okay. Hello, everyone. My name is Shahban Magomedov. I'm 22 years old. I'm happy to welcome all of you and express my great respect to all of you. As well as to the organizers of this project, it is a hard work. I can't help but thank Gulnaz Magomedov for her support and for the opportunity to tell about matters significant for us. They talk about the great patriotic war in my family very often, and of course I couldn't help knowing about it. The desire to preserve the memory of the person most dear to me, who faithfully served the homeland, his nation, made me write about him and address you. Once having come from school, I turned on the TV and watched a program where school children
were asked the question about the Holocaust. Many answered correctly, but I didn't know what they were talking about. I became interested and started to ask, learn, and read books. After I found out more, I felt ashamed. You know, maybe in my childhood, I couldn't wrap my mind around all these stories. I didn't take them seriously, but now, when I at the age to realize all this, to process these stories about my grandfather, the stories about the monsters they of the evoke inexpressible feeling. I can ask a question to each of you. It is possible to forget. It is possible to pretend that nothing happened. Absolutely not. Apart from my grandfather, I first met a veteran at the age of 6. I was still going to kindergarten. We visited him because he couldn't come to us. He couldn't walk. I don't know if it was either due to his old age or injuries. On the first meeting, the veteran gave me a chocolate. My heart feels with joy to this day when I remember it. His wife, his guardian angel, as he called her, was sitting next to him. She cleaned and cared for him. We lost 2 other close relatives in the war, as my uncle Magomed told me. They were declared missing in action. Uncle Magomed used to tell me about the war. He was a wonderful man who had left us recently. As for Abdullah, our grandfather, he said his life was a success. He was a believer and demanded to be grateful to God for how we live, how prosperous we are. And again, I want to say thank you all for the opportunity to participate in this project. It is very important for me that people continue to be interested in these topics. It is important for me that we don't forget all this. It isn't acceptable. On Saturday, when I was returned home from the city, I was thinking about different things, and one thought came to my mind, which I would like to share with you. Today, the world is like a ship tug, and all people around us who are concerned about different problems forget about the important things. Don't forget, just stop and think who we are, what we are. Think about how we bring out the future generation. Teach children to love their neighborhoods and to renounce a will. We must preserve and pay tribute to all those who died in the fight against fascism to resist its spread, no matter in what form in the modern world. The Great War became for me like a puzzle where I learn new facts, become keen on newspaper of the past year's articles. Every time the picture clarifies, it is a work of many years. I slowly, quietly study it. So being here on a project is more than a success. Okay, let us leave emotions behind and say this. Of course, the great victory over fascism tells us how the brave man fell for the motherland. But there were also situations that few people talk about. I must look at things objectively and filter the information that is given to us. Otherwise, I will not be able to make correct conclusions about the stories of the war. Probably there are not few people now,
mostly young guys who scream for Hitler and think that they are right. I have even seen computer games promoting Nazism. It is terrible. I don't hate them. I just want to look them in the eyes and try to explain that there is a flip side to the coin. The Soviet Union wasn't perfect and a lot was hidden from us about Stalin's operations that just because someone looked at the situation differently. But I mean that we were not born to destroy, but to create. Fatimat, the daughter of Abdullah, the veteran, with the help of all my fellow villagers, installed a memories plaque in my native village with all names of the fallen fellow villagers who went to the front and didn't return. They were courageous, as it seems to me, since they went to the front. At least I would like to this so. It is possible to talk a lot about it, and I don't know how to convey my feeling. I hope you liked my speech. My study doesn't end there, and therefore I am excited about the coming days. Thank you all for your attention and for the value of common victory. I wish you all the best. Thank you. See you next time. That was a very passionate speech. Thank you very much, Stefan. Thank you. Greetings to all participants of our seminar. Меня зовут Айшат, я студентка третьего курса факультета теологии Дагестанского гуманитарного института. Hello, my name is Aishat and I study on the third course of Theology faculty of the University of Dagestan. Aishat, если можешь, говори, пожалуйста, чуть-чуть погромче. Хоть я и не видела Второй мировой войны и не была современником, но по урокам истории, книгам и письмам того времени осознаю ужасы Второй мировой войны. Of course, I haven't lived in the time of the Second World War and I couldn't have witnessed all of that, but I have been reading books a lot. Вторая мировая война коснулась и моей семьи в том числе. Мои прадеды Усманов Камиль Ильдарович и Далгатов Басыр Далгатович были участниками этой войны. Еще раз повтори, пожалуйста, твой прадедушка, правильно? Да, прадедушка. The Second World War also didn't pass by my family. My great-grandfather took part in it. Усманов Камиль Ильдарович вернулся в родное село воином-победителем с множеством наград и медалей. He came back to his village with a lot of medals as a hero from the war. Другой мой прадед пропал без вести. Повтори, пожалуйста. Другой мой прадед Далгатов Басыр пропал без вести. My other great-grandfather, Basir, whose picture you can see on your right now, has disappeared without a trace during the war. В моих воспоминаниях то, как моя бабушка Далгатова Мавлет пронесла через всю свою жизнь воспоминания об отце, которого она так и не увидела. My grandmother has shared a lot with me about the memories of her father, which she never saw again. Тема Второй мировой войны является для меня важной не только в день празднования Дня Победы 9 мая. The commemoration of the Second World War for me is not only the great festival of the 9th of May. В кругу моей семьи мы вспоминаем наших ветеранов, их фото на стенах моих прабабушек всегда дают нам ощущение их присутствия. We also commemorate the
our relatives in my family, the ones that took part in the Second World War. And we also feel like they're still with us. В честь моих прадедов, солдат, погибших на войне и жертв Второй мировой войны, мы с моей семьей возлагаем цветы к обелиску. Повтори, пожалуйста, еще раз. В честь моих прадедов, жертв Второй мировой войны и солдат, погибших на войне, мы вместе с семьей возлагаем цветы к обелиску. To commemorate my great-grandfathers who took part in the Second World War, we also perform flower rituals. Мне эта тема очень интересна, так как я проводила исследовательскую работу для семейного архива в поисках информации о моих прадедах. I'm very interested in this topic, particularly because I have been conducting a lot of archive work to find out more about the family members. Этот проект меня очень заинтересовал. Хочу в будущем работать над этим и иметь возможность узнать о Второй мировой и Холокоста больше информации. This is a very interesting project, and I would like to keep working on this topic to learn more about the Second World War and Holocaust. Хочется узнать больше о том, как формировалось нацистское общество и как оно могло захватить столько стран. I would like to learn more about how the National Socialist Society has formed and how it came to the fact that it took over the power. И сегодня это актуально, если мы обратимся к современной истории. Проявление расизма, антисемитизма и проявление других форм насилия имеет место и сегодня. And it's still actual today because today's racism, anti-Semitism, and other forms of discrimination still take place in our world. Эта тема меня интересует не только с исторической точки зрения. Интересна позиция молодежи относительно Второй мировой войны. This topic doesn't only interest me from purely historical point of view. I would also like to know the attitude of young people towards the history and towards the Second World War. Что мои сверстники из разных стран знают о ней? Как сохраняется память о Второй мировой и проводятся ли такие мероприятия вообще? I would like to know in particular which events my people of my generation take part in and how they commemorate the events of the past. Каждый год в Дагестане проводятся мероприятия под названием «Бессмертный полк», «Парад Победы» и другие мероприятия. Every year we have a special event, commemorating event in Dagestan, which is called Eternal Battalion, the one that lives forever. Я принимаю в них участие еще со школьных лет. В моем селении Гильбах школьники также принимают участие в шествии Бессмертного полка. A lot of people in my village take part in this, and a lot of kids from school also march with pictures of their great-grandfathers and grandfathers during this event. Держат в своих руках портреты своих родных, участвовавших на войне. They all, as you can see on the screen, they all carry their portraits of their relatives that took part in the Second World War. Трудно передать те чувства, когда дети несут портреты своих погибших. It's hard to describe the feeling I experience when I see children carrying the portraits of their relatives. Последние годы со студентами Дагестанского гуманитарного института я продолжаю участвовать в подобных мероприятиях и навещать ветеранов войны. As a student of the University of Dagestan, I still take part in this event, and I also try to frequently visit the veterans of the Second World War. Холокост, Вторая мировая война повлекли с собой много потерь и жертв. The Holocaust and the Second World War ended up in a lot of victims and a lot of death. То, что пережил Дагестан за эти годы, страшно передать. It's
indescribable what Dagestan has to live through those years. Хоть в самой республике и не было боевых действий, even though the war actions didn't take place on the territory of Dagestan itself, как поведала мне прабабушка Усманова Салимат, мы слышали гром взрывающихся снарядов. Нам было страшно. Каждую секунду мы были готовы бежать, взяв с собой заранее подготовленные вещи. As my great-grandmother told me, they could hear the sound of explosions and the sound of shooting, and they had to be ready to grab their stuff and their family and run any minute. Но знаешь, что было страшнее? Спросила она меня. Once she asked me whether I know what was the scariest part. Я ответила сама. And then she replied, мы не знали, куда нам бежать, в какую сторону. We didn't know where we would have to run, in which direction. Цель моего участия в этом проекте – узнать о видении войны в других странах. The purpose of me taking part of this project is to learn how it took place, how it looked in other countries. Как у них сохранилась память о ней, сохранить историю о моих прадедах. How they managed to keep the history of what happened and how they commemorate it. И рассказать о своем видении Второй мировой. And I would like them to talk about their own vision of the Second World War. Об этом проекте я узнала благодаря госпоже Галине Шамхаловой. I learned about this project thanks to Galina Shamkhalova. Спасибо большое за предоставленную возможность узнать много нового. And I'm very grateful for the opportunity that was given to me to learn so many new things. Я еще раз хочу сказать, что я очень рада участвовать в работе сегодняшнего семинара. And I would also like to add that I'm very happy to take part in today's seminar. Спасибо всем за внимание. Thank you very much for your attention. Спасибо большое, Айшат. Hello, dear participants. I'm glad to see everyone present here. Let me introduce myself. My name is Saida. I'm a third-year student of the Dagestan Institute of Humanities. War is a terrible that I see with tears in my eyes. This is an event that claimed the lives of innocent people, stole the childhood from little children. People sacrificed their dearest so that we could live under a peaceful sky and enjoy life. War is the worst thing that can happen to a person. Collecting memories is the name of our today's seminar. This is a good opportunity to keep learning about the Second World War and the Holocaust. The Second World War topic is the one that I've always been interested in. It also didn't escape our family. So, Eli Javathanovic Javathanov, my great-grandfather, who was born in 1909 in the village Delin in the Russian Empire Republic of Dagestan, had participated in the Great Patriotic War. Eli lost his parents when he was a little child. He joined the Soviet Army in January of 1942. During his service, they awarded to him the Order of Glory 3rd class. Eli was also awarded the Order of the Patriotic War 1st class for the displayed courage and bravery. Unfortunately, he passed away, but his memory lives on. In the family, at the table, at the family events, we remember the feats of our hero. His heroism is valuable to our family. We often talk about his life, about the difficulties he went through, remember his stories, his jokes. I recognized him as a cheerful, wise person. We have photographs and medals in memory of our great-grandfather. I live happily thanks to my great-grandfather.
He sacrificed the best years of his life to us. We honor the memory not only of our great-grandfather, but also of other veterans of the Second World War. We visit veterans every year on the eve of the Great Victory Day, when I was in school and now at the Institute. They tell us a lot of interesting and instructive things they learned throughout their hard lives. I learned from the meetings that we, young people, should know at what cost we achieve this victory, and we should make every effort to be useful to society. Such meetings played a huge role in my upbringing. Every year on the Victory Day, a touching event takes place in our village Delim with a population of 10,000 inhabitants. The members of my family, including me, hold a portrait of my great-grandfather while taking part in the Immortal Regiment procession. There is also a monument to the unknown warrior. Next to it burns the eternal flame. Also in the alley next to the monument, trees grow that were planted in the memory of each fellow villager who had died during the Second World War. The 9th of May for me is a celebration when we have the opportunity to rejoice with tears in our eyes for the peace that they gave us. This is an opportunity to show that we are united and courageous people who are proud of the feats of our fearless heroes. Thank you all for your attention. Thank you very much, Saida. That was great. Я хочу сказать, что, во-первых, волнение студентов немножко сказывается, потому что они первый раз принимают участие в таком проекте. I would like to point out that my students are very worried today because it's their first time taking part in such a project. И с такой темой выходят на семинар международного интернационального уровня. And it's the first time that they're talking about this topic on a seminar on international level. И всегда, находясь в одной республике, находясь в одном обществе, есть возможность присмотреться, и опыт бывает практически одинаковый, хотя, как мы сегодня увидели, у наших ребят он немного разный. And usually when people live in the same republic, in the same area of the same country, their experience is more or less the same. But as we saw today, it can also differ. Дагестан является одной из республик России, поэтому бессмертный полк и празднование Победы 9 мая, возложение венков и цветов – это праздник, который проходит по всей территории России. Dagestan is a republic which is included in Russian Federation. So the parade of the Immortal Battalion, the celebration of 9th of May, and the flower ceremonies are the events that take place in the whole Russia. Я надеюсь, что услышали интересные выступления. I hope that our performances were interesting for you today. Indeed, there were really interesting, and maybe we can also, or right now, try to answer the questions which Irina wrote in the chat. Maybe Maya, you can read them out. Yeah, just a second. I'm looking for the chat.
It should be right at the bottom, I think. Just a second, I'm in the chat, but I don't see any messages. Vielleicht, Steffi, kannst du es vorlesen? Siehst du es, die Frage? Yeah. Okay. Should I read it out? Okay, Irina wrote, hello, sorry, I have no microphone, so I ask here. You mentioned that this question is for Abdul Salam. You mentioned that you are taught to respect memory and history in the place you are born. How old were you when you first heard of the war? Can you remember? Вопрос Абдусаламу, он еще там? Абдусалам, покажись. Конечно, Вот. там. Да, Абдусалам, вопрос к тебе. Ты сказал, что ты многое слышал, когда ты рос. Скажи, пожалуйста, сколько было тебе лет, когда ты впервые услышал обо всех этих событиях? Лет было мне 7, а осознавать я начал, конечно же, позднее. Когда уже... Повтори, пожалуйста. 7 лет? Да, когда впервые в школу пошел, у нас прямо с 1 класса это идет. Прививают, что хорошо, что плохо. Историю нам обязательно нужно знать. Тот, кто не знает своего прошлого, того не будет будущего. Это, думаю, все знают. Лозунг. For the first time, I heard about these things when I was 7 years old, and I just started going to the ground school, because first thing they do in ground school is explaining to you what's good and what's bad, and that's kind of a part of it. Okay. Next one is for Zaid. You said you felt guilty for not having learned about the war before. Now, when you're actively working on commemoration, do you still feel guilty, or maybe rather the feeling of responsibility for keeping memory alive took over? Вопрос Саиду. Саид, ты вот сказал, что ты чувствуешь себя виноватым из-за того, что ты мало знал о теме. Скажи, вот сейчас, когда ты работаешь над этим, как ты принимаешь участие в развитии этой темы, ты чувствуешь себя все еще виноватым или ты больше чувствуешь себя ответственным? Конечно, я больше чувствую себя ответственным, и я смотрю уже то, что в дальнейшем я узнаю еще больше и помогу тем людям, таким людям, как я, которые не знали ничего, чтобы они не стояли в сторонке. Of course, I feel responsible, and my intention is to help people like me, people who also don't know anything about this. The next one is for Shahban. Thank you very much for stressing the point how important it is to filter the information we get. What sources of information about the Second World War do you personally use to learn about it and double check it? Please translate. I don't understand. Okay. Steffi, could you read it once again because it was really fast? Yeah. Thank you very much for stressing the point how important it is to filter the information we get. What sources of information about the Second World War do you personally use to learn about it and double check it? Переведите, пожалуйста. Я представляю. Хорошо. Спасибо тебе за то, что ты выделил тот момент, что нужно проверять информацию, которую ты получаешь. Скажи, пожалуйста, как ты лично проверяешь информацию и какие источники используешь ты, чтобы убедиться, что все правильно? Вы знаете, например, в определенных вещах, когда мы что-то начинаем, мы должны в первую очередь придерживаться правильного учителя, то есть должны брать сначала учителя. У меня, безусловно, такое есть. И у меня был такой случай, когда я, например, искал, но у меня в мыслях
было такое двоякое мнение, что там, ну, определенно я сейчас не помню, какой это была именно тема. И я начал, у меня был разговор с учителем, он мне начал объяснять это, а я никак не понимал. И после этого, именно в этом возрасте, потому что в детстве я все это несерьезно воспринимал. И вот, когда я уже понял, что следует учителя слушать, следует с ним советоваться насчет каких-то фактов, где материал брать, вот, в общем, и я вот так делаю. I think the most important thing is to find a right teacher. I was lucky enough to have one when I was a child. I remember having a very vague and double opinion about some question, I don't remember which one, as he was there to explain it to me. And that was very important for me as a child. Ну, можно, да, дальше продолжить. Но и когда есть основы, уже легко находить информацию, которая мне нужна. And when you already have a basis, so to say, it's much easier to find information that you really need. Спасибо. Thank you for teaching. Thank you for teaching. Steffi, you don't have the sound. The next one is asked by Andrea, and she asks Shahban again. Thank you so much for telling us. Before I forget my question, you talked about young people who scream for Hitler. Is there a strong movement of right-wing people who support the Nazi ideology in your country? Вопрос опять-таки Шахбану. Ты говорил о молодых людях, которые выступают за национализм. Скажи, пожалуйста, а в Дагестане есть какие-то сильные, заметные движения вот, правого крыла, которые выступают за это? Знаете, Дагестан такое место, где мало кто посмеет. Я вам прямо могу сказать, посмеет вот такие группы входить и создавать их. И поэтому коротко отвечу: нет. Я хочу дополнить то, что сказал Шахбан, для того, чтобы немножко понять ситуацию. В Дагестане живет больше 30 разных наций и народностей со своим языком, со своей культурой на одном небольшом относительно участке земли. И они все живут между собой в мире. I will just combine the words of Shahban and Galina. Dagestan is a very special place, and on its territory there are more than 30 various ethnicities. There is no united folk of Dagestan. There are 30 of them, and each of them has their own culture, their own language. So they have to coexist. So no, Dagestan is not really a place where a right-wing movement would be able to exist. Thank you. And the next one is for Aishat. Yeah, Aishat, what is your personal experience of using archives and searching for information? Was it easy to find what you were looking for? Айшат, каков твой персональный опыт работы с архивами и поиск информации? Было ли это просто для тебя или возникали какие-то сложности? Когда я искала информацию о моих прадедах, я делала это со своим руководителем, Айшат Магомедовой. Мы вместе искали архивные данные. Также у нас в России есть определенный портал, сайт, где хранится информация о всех участниках войны, героев войны. Там идет их биография.
В этом сайте высвечивается даже их боевой путь. По данным сайтам, есть различные сайты. Память народа, по-моему, называется последний сайт, который был обновлен. Там мы искали, плюс архивные данные. Это было непросто. Руководитель и я работали над этим в течение года. I have been conducting this search with the help of my professor, and we used a lot of various websites. For example, there is one website that follows the path of Russian war heroes. And it wasn't easy, and the whole archive work took us 1 year. И вот о Усманове Камиле нам удалось больше узнать, так как он вернулся с войны, и данных о нем было очень много. А вот второй прадед, он у меня без вести пропавший. Мы нашли только информацию из его военного билета, что он был призван в каком-то году и находился в рядах Красной Армии. It was much easier, of course, to find the information about my great-grandfather who actually made it back from war. But the other one, the one who disappeared, we could only find some information from his war documents and when he actually joined the army, but not much more. Спасибо. And another question is for Saida. Dear Saida, thank you very much for sharing such an inspiring story of your great-grandfather. You said that you feel the Victory Day is a celebration of life with the tears in our eyes. Do you mind sharing what outweighs for you personally, the joy of having a hero in your family or the sadness of realizing what the war means? Саида, если нужно перевести, скажи, я переведу. Да? Вопрос. Ты сказала, что День Победы – это праздник радостный, но со слезами на глазах. Скажи, пожалуйста, вот для тебя какая эмоция преобладает? Радость, что все закончилось и что у тебя в семье есть такой герой, или все-таки грусть? Вы знаете, честно говоря, уже смотря все видео о войне, какие ужасы они перенесли, меня больше охватывает печаль, чем радость. You know, after all the movies and all the videos I have seen about the horrors that happened back then, I would definitely say that sadness prevails in my emotions. Я здесь немножко добавлю. Мы сегодня также смотрели документальные материалы, которые касались освобождения концентрационного лагеря Дахау. Материалы, снятые американцами в 1945 году. Очень мало, но ребята это видели в первый раз, и, конечно, это совсем нелегко. Today, Galina and her students were also watching an American documentary about freeing Dachau concentration camp. So the students are still under the influence of watching that movie because that was not easy for anyone. Okay, and there are two questions from Carla. She asks, some of you said that nobody talked about the topic. Do you know why that could be? And how do you commemorate in general? I think this question is mostly for Abdul Salam. A question from Carla. She's asking, oh yeah, I have to speak Russian, sorry. Yeah. Вопрос скорее к Абдусаламу. Карла спрашивает, Абдусалам, вот ты говорил, что пока ты рос, с тобой никто не говорил на эту тему. Или кто это был? Это Саид был. Саид это был. Прошу прощения, уже поздно вечер. Да, это был Саид. Саид, вот ты говорил, что с тобой никто не говорил на эту тему, а как ты думаешь, почему с тобой не говорили?
И как бы, да. Почему с тобой не говорили? Понятно, почему ты не спрашивал, но почему со стороны твоей семьи и твоего окружения не было таких разговоров? Возможно, они не хотели вспоминать прошлое, те ужасные ситуации, которые происходили, и не хотели, чтобы это как бы тронуло психологически нас, детей. Возможно, так. Maybe they just didn't want to upset us by bringing such horrors up. Maybe they just wanted to keep children safe and separated from this information. And another question from Carla is, do you only commemorate your family or also others? And do you consider every soldier who served in the Soviet army a hero? Тут вопрос скорее уже ко всем. В частности, к тем, кто говорил о воспоминаниях о семье. То есть насколько важно для вас вспоминать и почитать не только семью, но и вообще всех, кто пропал во Второй мировой. И считаете ли вы, каждый из вас, всех пропавших солдат, всех погибших солдат героями? Память о прадедах, в моем случае, воспоминания моей бабушки, которыми она делилась, рассказы моей прабабушки о своем муже и пропавших ее братьях очень важны для меня, потому что они часто об этом делятся этим. Для них это очень важно, и с самого детства я привыкла слышать их. До конца своих дней моя бабушка часто вспоминала своего отца. На тот момент, когда он уходил на фронт, моя прабабушка была в положении. Получается, она даже не видя своего отца, она всю жизнь, можно сказать, скучала за ним, потому что у них была надежда на то, что он вернется, так как он числится без вести пропавшим. Эта надежда, которую она хранила до конца своих дней, она меня очень трогала. Это понятно, но вопрос скорее был в том, Айшат, считаешь ли ты не менее важным чтить память обо всех солдатах, погибших во Второй мировой, и считаешь ли ты и все остальные студенты, что все они так или иначе герои? Конечно, память о ветеранах, память о жертвах Второй мировой войны, память о солдатах, которые отдали свои жизни ради мирного неба над землей, она очень важна, это часть нашей истории. Спасибо большое. Aisha says that obviously it's the most important for her to commemorate the memory of her great-grandfathers, simply because she's been listening to the stories about them since she was a child from her grandmothers. But also, all students think that it's important to commemorate each and every soldier that fell in the Second World War, and that, yes, each one of them can be considered a hero. Okay, thank you. And the last question I see in the chat is from Irina. And this is for everyone. Thinking of the fact that there are also lots of young people like you in other countries, including Germany, who are also working on keeping the memory alive. Is there any wish you have for them? Вопрос сейчас для всех, кто сегодня выступил. Когда вы думаете о людях в других странах, которые тоже стараются работать над памятью, стараются узнавать больше о событиях того времени, скажите, что бы вы могли им пожелать? Какие у вас есть пожелания или напутствия, или советы этим людям? Я возьму на себя ответственность, чтобы ответить на этот вопрос.
Я бы, конечно, хотел пожелать в первую очередь, чтобы они нашли ту истину, ту правду, которую хотят они найти. Это самое главное, чтобы они не пошли не по тому пути. Потому что сейчас история подвергается, если я правильно скажу, профанации. Это изменяет историю. Мы знаем, и Советский Союз это делал, и на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки это делают. Но самое главное для тех людей, чтобы они пошли именно по правильному пути. Спасибо, Абдусалам. Abdusalam says that his main wish would be that everyone finds the actual truth and everybody avoids going the wrong way. Because nowadays, history is being rewritten in many countries and the truth is being changed by many people. And the most important thing is to find that one truth, to find out what actually happened and to follow the right way. Thank you. Is there anyone else from students who wants to answer the question as well? Кто-нибудь еще хочет тоже ответить на вопрос? У кого-то есть еще другие советы? Я в первую очередь хотел бы пожелать всем здоровья. Это тяжелый год. А во-вторых, безусловно, все мы, Абдусалам правильно подметил, что история, она подвергается изменению. И нам нужно сохранить это. Нам нужно сохранить все это от лжи для подрастающего поколения. Потому что сегодня, если у нас есть такие преподаватели, как Гульназим Магомедовна, который может нам правильно объяснить, то у них, у следующего поколения наверняка уже не будут. И поэтому нам нужно сохранять все это для них. И им желаю, чтобы они опять-таки нашли правду и сохранили все это для подрастающего поколения. Спасибо. Shaban wants to wish everyone to stay healthy first, because it's a very hard year. And second, he would like to join Abdusalam in wishing everyone to find the one truth. And he thinks that it's the duty of the young generation to guard history from various lies. Because now we are lucky enough to have good teachers, but our children, the next generations, might not be that lucky, and it will be our job to teach them what actually happened. Okay, thank you. And I would just add the next question, which is, for example, do you wish some certain support from other countries, or cooperation or information or exchange, which you could personally use for your own commemoration projects? Следующий вопрос также ко всем. Ребят, скажите, пожалуйста, вот у вас есть идеи, какая помощь вам могла бы оказаться полезной от других стран, от организаций, от исторических организаций? Что для вас могло бы оказаться полезным в плане содействия вашим собственным исследованиям? Теоретически. Скажи, какой... А практически? Опять-таки, наверное, я уже надоел. Для нас нужно почаще делать вот такие онлайн-конференции и меняться, обмениваться информацией, которая у нас есть. Это, я думаю, это самое лучшее. Но уже на более высоком уровне, когда можем друг к другу в гости ездить, это тоже безусловно. Но только на очень высоком уровне. Но это уже не мне говорит. Ректор скажет. Shahban says that it's an amazing idea, first of all, to have seminars like this one, to exchange information, to exchange opinions, to exchange point of views.
And then maybe when we know each other a little bit better, to actually conduct such meetings offline and to visit each other. Я хочу дополнить, что... Если можно, я тоже пару слов скажу, я присоединился сейчас. Ой, здравствуй, Магомед, как я рада. Давай. Майя, подожди, я тебя представлю. Хорошо. Майя, будь добра, представь, пожалуйста, ректора Дагестанского института, гуманитарного института, который, несмотря на всю свою загруженность, сейчас приехал к нам на онлайн-семинар. And here we have Magomed, who is the head of Dagestan University of Humanities, who found some time to join our seminar. Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья. Я извиняюсь, что чуть поздно присоединился к этому замечательному мероприятию. У нас в эту неделю в республике проходит форум, молодежный, межрелигиозный, межконфессиональный форум, где собрались порядка 100 молодых ребят из всей страны, и мусульмане, и христиане, и иудейская община. То есть такой вот, это уже стал 7-м форумом, стала доброй традицией. И в рамках этого форума сегодня была конференция, и вот мы только недавно закончили, я с этой конференции прямо знаю, что у нас сегодня это мероприятие, приехал сюда, хотел увидеть, как это все организовано. И я в первую очередь хотел бы поблагодарить Гульнази за вот эту возможность нашим студентам вот в таком формате принять участие, ведь это... Я, когда был студентом, мы тогда мечтали вот принимать участие в таких мероприятиях. Это опыт, безусловно, опыт общения с такими же ребятами из других стран. И хоть вот из-за ситуации с этой пандемией нам пришлось в таком формате это сделать, я думаю, в дальнейшем эти же ребята, которые наши сегодня приняли здесь участие, у них будет возможность воочию общаться друг с другом и принять участие. Магомед, паузу сделай, пожалуйста. Я слишком много говорю, да? Да, для переводчика. Будь привык. Magomed is also grateful for the opportunity that is provided today for his students to take part in this seminar. He says it's very important for young people to have an opportunity to exchange their opinions and ideas with students from other countries. And he apologizes for being late. He was taking part in an interreligious conference. Могу говорить, да? Ну, как я уже говорил, это вот такие площадки, это такой опыт, наши ребята, для них, безусловно, он очень важен, этот опыт, и участвуя именно на таких площадках и вырабатывается. А тематика, это особенная тематика, мы в этом году проводили конкурс «Золотые правила нравственности», который именно направлен, посвященный 75-летию завершения Великой Отечественной войны. И как раз данный конкурс, он направлен на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в духе памяти к погибшим ветеранам войны, не разделяя на конфессии, не разделяя на страны, не разделяя на нации, чтобы мы должны воспитывать наше подрастающее поколение, почитая, уважая наших предков, которые на той или этой стороне погибли в этой войне большой. Прошу прощения, Магомед, я хотела уточнить, а конкурс сам, он в чем заключается? Наш форум? Нет, конкурс. Вы сказали конкурс. Конкурс, он был среди школьников. Они готовили короткие программы по... там были сценки, стихи о войне, были небольшие такие выступления. Он проводился среди начальной школы, средней школы и старшей школы.
То Как есть конкурсы военно-патриотической песни или постановок, которые были ранее. 5 октября у нас будет финал, то есть в финал вышло 15 команд по каждой из этих категорий, начальная и средняя школа, и 5 октября будет финал, и мы определим по 3 этим номинациям 3 победителя. Спасибо большое. Magobit says that for him it's especially important because this year in Dagestan there is a competition devoted to the moral upbringing of the young generation, and they're paying special attention to the way of commemorating the past and in particular the Second World War. So our seminar really matches this topic, and it's important in particular in the frames of the more creating a right moral system for the young generation. Well, yeah, welcome. And yeah, thank you so much for joining us. This is really, really cool. And we have another question in the chat. Should I just read it out again, or is there enough time? Галя, Стефани спрашивает, у нас есть еще время на еще вопросы? Да я смотрю, уже в принципе почти нет. Почти нет. Плюс у них-то еще час позже, завтра всем на занятия. Ага, в первой паре. Да, я думаю, не проблема, Гульнази. Не проблема? Такая возможность, я думаю, не всегда бывает, поэтому если какие-то вопросы есть, мы готовы ответить. Я думаю, студенты тоже будут рады. Не устали же, да? Студенты готовы хоть до утра сидеть в такой компании. Okay, yeah, it's a bit late in Dagestan right now, but there is still time for 1 or 2 more questions. Okay, because we have one question from a participant here, and he wrote, do you think that there's any difference in the way people remember the Second World War in Uzbekistan, depending on their religion? Вопрос от одного из наших участников. Как вы думаете, вот вы, Магомед, или студенты, есть ли разница в том, как работают люди с памятью о Второй мировой войне в зависимости от конфессии, именно в Дагестане? Я думаю, я отвечу на этот вопрос. Именно внутри одной страны, я думаю, это не так уж отличается. Почему? Потому что воспитание поколение сейчас все равно, наше поколение это оно, которое, можно так сказать, выросло в духе еще советского воспитания, и в тот период все равно этой памяти уделялось огромное такое внимание, и сейчас, я думаю, не меньше внимания уделяется. От конфессии, я думаю, отличий не должно быть как таковых именно в памяти. Может быть только что разве в разных странах по-разному, потому что мы видим сейчас, как это все преподносят в разных странах, искажают историю и так далее. А так, от конфессии, я думаю, в принципе, нет. Magomed says that probably there is no difference within Dagestan or even within Russian Federation because the commemoration started in Soviet Union, and it kind of has all the same patterns throughout the country. So there isn't much difference in how members of different confessions commemorate or celebrate in this case. Okay, thank you. And we also have one participant who also has something to add for the Padlet, and maybe he wants to present it shortly to us. Pavle, I think it was. Which one?
Yes, it was me. Good evening, everyone. I will take it pretty short. I won't, bother you for too long. So should I like speak sentence by sentence or so Maya can translate or If you could pause every 3, 4 sentences, that would be okay, okay. okay. So just give me a second. Okay, so um I have a personal, so I will start now, just for Maya to know and for everyone. So, um, there is one special story about my family history that is not so happy, but it's really important to us. So, my grandparents, both from my mother side and from that side, were witnesses of the Second World War. I also have a short story to share. Both of my grandparents were also taking part in the Second World War. Sorry. Will you Right, translate? I'm supposed to speak Russian, right. Да, здесь у нас есть Павлин, он из Сербии, и он тоже хочет поделиться небольшой историей. Оба его бабушка и дедушка, они тоже принимали участие в Второй мировой. Okay, so as I said, I will take the story short. So my grandfather was 16 when the Second World War started. He was from a small town and the present day border between Croatia and Slovenia. And Hitler soldiers abducted him while his mother and dog were watching. And then he was deported to Germany. Моему дедушке было 16, и он жил в селе на границе между Хорватией и Словенией. И солдаты немецкой армии его похитили на глазах у его матери. So he was put in a labor camp near Stuttgart, and he spent a few years there working. It was really, really hard and stressful and painful, but he was thankful that he is alive. Дедушку 16-летнего отправили в рабочий лагерь в районе Штутгарта. Он оставался там, это, конечно, было очень тяжело, но он радовался тому, что, по крайней мере, он жив. He only talked about one woman that was a daughter of that factory owner where he was serving his labor. And the next big thing that happened to him was surviving the bombing of the Berlin. Его дедушка упоминал женщину, она была дочерью владельца завода, на котором работал дедушка Павле. И следующим большим событием в жизни дедушки была бомбежка Берлина, которую он пережил. He was there by accident, and because he was trying to return home in some way, and then he returned to his hometown when he was 21. So he spent 5 years in Nazi Germany and managed to survive. I'm sorry, Pavle, but how exactly did he get to Berlin from the working camp? Some facts are unfamiliar. He was set free at one point, and he was not talking that much about his journey, and he did not document it properly because he couldn't like take photos because he was just trying to survive. So at some point, I just know that he was let out of that labor camp because he was serving really good and something, and then he somehow ended up in Berlin. But both my mother and
we don't know the details. I just know that fact. Как дедушка оказался в Берлине, как он туда попал из Штутгарта, не совсем понятно. Известно только, что его освободили из лагеря, возможно, за хорошую работу, точно никто не знает. Каким-то образом он попал в Берлин, пытаясь выбраться из нацистской Германии, пережил бомбежку и в итоге возвратился к себе на родину спустя 5 лет, то есть ему был 21 год. Yes, that was a story about my grandfather. And now just a shorter one about my grandmother. She lived in a Serbian village, and she was there the whole time during the occupation. Это была небольшая история о дедушке. История о бабушке будет еще короче. Бабушка жила в небольшом селе в Сербии. So her brothers actually managed to hide, but she and the family that was in the house experienced so many horrible things, and I would not like to mention them here, but they were pretty stressful, and she also didn't like to talk about them that much because she finds them very traumatic. Братья бабушки каким-то образом умудрились спрятаться, но тем не менее и бабушке, и ее семье пришлось пройти через множество ужасных вещей, о которых Павле не хочет сейчас говорить. So both my grandmother, I don't know if you mentioned it, that she also didn't want to talk about that too much because it was really traumatic to her. And the last thing about the whole Holocaust and the German occupation, it had a huge impact and brought unimaginable death, pain, and sorrow to both the Jews, Serbs, Gypsies, and other ethnic groups. Это время, естественно, повлияло плохо и принесло множество несчастий и евреям, и сербам, и цыганам, и многим другим народностям. Yes, and the ending of this story is that there are many sites and concentration camps that are today turned into memorial sites, and every year we remember of every single victim. Both, it does not depend on nationality. We remember everyone who suffered. И сейчас хорошо, что существует множество музеев и множество мест, где можно вспомнить и почтить память погибших, таких как музей концентрационных лагерей и прочее. И это не важно, из какого народа, из какой национальности происходят жертвы, все они одинаково важны. Thank you so much for attention. That was everything. Thank you. Thank you, Pavle. Yeah, thank you. And do the students have any questions, or the participants have any questions to us? Do we have, or can we answer anything for them? Вопрос к студентам из Дагестана. Есть ли у вас к нам какие-то вопросы? Есть ли что-то, в чем мы можем вам помочь? Вопросы, на которые мы можем ответить? Здравствуйте еще раз. У меня вопрос к Павлу, Сербия, да? Так как Сербия, как я знаю по географии, она после войны отошла в сторону Советского Союза, то есть под влияние Советского Союза. И многие народности в лагерях и в рабочих лагерях даже они. Абдусалам, прости, я тебя перебью. Почему-то у тебя выключился звук на середине фразы. Ничего не было слышно после
того, как ты сказал, что Сербия отошла к Советскому Союзу. Повтори, пожалуйста. Не к Советскому Союзу, под влияние Советского Союза. И многие народы, которые перешли под влияние Советского Союза, и особенно те люди, которые находились и в рабочих, и концентрационных лагерях, они подвергались, так скажем, гонениям со стороны Советского Союза. Отразилось ли как-нибудь это на твоем бабушке и дедушке? Спасибо. Abdusalam has a question for Pavle. It is known that after the Second World War, Serbia has been under the influence of Soviet Union, and that a lot of Serbian people, especially from former concentration camps, also were discriminated from the side of Soviet Union. Question is whether any of your grandparents had to go through that. Okay, thank you so much for such an amazing question, first of all. So after the Second World War, we know that the 6 countries were united into Yugoslavia, and it was a socialist country. Well, now when we talk about that discrimination, at the beginning, after the establishing of Tito's Yugoslavia, we had a close relations to Soviet Union, but then there was like quite separation in different waves, and the 2 countries didn't agree that much. They were on the same page with ideologies, but then slightly different. So generally in Yugoslavia, people who were in concentration camps, or Jews who lost their property, had problems with returning and integrating themselves into the society again. But it wasn't that bad. But most monuments, most memorials were established exactly during Yugoslavian period when it was a socialist republic. Many memorials. But when we talk about that discrimination, it only happened in that sense of property and sometimes problem with integration. But generally, people who survived concentration camps and labor camps and just the Second World War were pretty respected in the society back then. So that's from what I know. So I'm giving you this information. Okay, thank you. Социалистическая республика Югославия, да, она находилась под влиянием Советского Союза, но если говорить о дискриминации, каких-то проблемах, проблемы скорее возникали в плане имущества. То есть те люди, которые выжили в концентрационных лагерях и так далее, они пользовались достаточным уважением, и нет особых проблем у них не возникало. Еще вопросы? Okay. Oh, yeah. И мы тут, можно сказать, немного посовещались, и, в принципе, ни у кого нет вопросов, и я передаю слово Штефане, пожалуйста. Вам слово. The student council decided that they don't have questions anymore, and they would like to give the word to Steffi. Okay, thank you. Yeah, at this point, I just wanted to say thank you so much for giving us this short presentations and giving us this insight in the way you commemorate and you remember, and also the culture of remembrance in your country, and as well as all other participants in our meeting today. Thank you so much for joining us, and hopefully you stay with us for the next few days.
because our lab will end on Friday around lunchtime. And till then, we have a lot of different seminars to offer. And yeah, the project collecting memories will continue, of course, even after the lab. It should be, continue, and all students and yeah, in general, all schools and universities will be sent the sheet again. And so we will be busy collecting all the memories worldwide. And hopefully we have a lot to offer next year. And maybe I just give a short outlook and for tomorrow, because tomorrow we will have first, of course, training for the teamers on seminar organization. And after that, we have a few seminars for participants dealing with the representation of resistance in Nazi Germany. And we do also have a seminar dealing with encounter far-right extremism nowadays. And we will also have a seminar dealing with the culture of remembrance in urban space, and also dealing with the so-called Stolpersteine, for example. Okay, and in the evening, of course, we will watch a documentary in the memory of Max Mannheimer. And yeah, a lot to do, a lot of offers, and hopefully you stay with us, and maybe see you next year. And you are invited to come, of course, and we would be happy if you join us. And yeah, thank you so much for sharing this evening with us. It was really, really interesting. I will just shortly translate to Russian. Штефи благодарит всех сегодняшних участников. Спасибо за то, что приняли участие, спасибо за то, что поделились. Мы надеемся, что мы продолжим работу над этим проектом, естественно. Мы надеемся, что вы сможете принять участие в наших мероприятиях в последующие дни. У Гульнази есть, по-моему, наша таблица. У всех есть наша таблица. У всех есть наша таблица. Прекрасно. Конечно. И, ребята, от себя хочу добавить большое вам спасибо. Вы огромные молодцы. Я вообще под впечатлением от ваших выступлений. Вы просто лучшие. Хорошая работа. Спасибо вам. Спасибо вам. И вам огромное спасибо. Okay, so take care, stay healthy, have a good evening. Bye bye, and see you very soon. Bye bye. Bye. Bye.